sir, I beg to call the attention of the Honorable Minister in charge of Election, General Administration, Planning and Statistics to firstly place on the record the government appreciation for the successful implementation of this special intensive revision SIR of electoral roll currently underway in the state, which has significantly contributed to the improving the accuracy and the credibility of the voter list. While the SIR is commendable step, I wish to draw attention of the continuing issue of names of deceased person remaining on the electoral roll for extended period. Despite that being duly registered with government authorities, the corresponding deletion from the electoral rolls are often delayed or not initiated, which affect electoral integrity and create scope for misuse. At present, deletion requires a separate application under the Registration of Electoral Roll 1960. I submit that the government may consider institution a simplified, mandatory and time-bound mechanism whereby issuing of a death certificate triggers felicitation of deletion of the deceased person name from the electoral roll through Form 7 or its digital equivalent. I further request that a formal forwarding and tracking system be put in place to ensure prompt transmission to election authority and completion of deletion within a defined timeline with due acknowledgement to the family. I seek the response of the Honorable Minister as to whether the government proposes to examine and implement such statutory or administrative measures in coordination with the election authority to sustain and build upon the gains achieved through SIR process. Step the government intend to take in this regard. Speaker, sir, I appreciate the honourable member for raising the issue concerning the timely deletion of the deceased voter from the electoral. I also appreciate the Election Commission of India for conducting the special intensive revision and which is significantly exercised to ensure the accurate electoral. Goa is performing well in its effective implementation. ECI has issued the detailed instructions from the time to time setting up of the procedure to adopt for deletion of the entries in respect of the dead electoral from the electoral. The field verification by BLO are carrying out and deletions were done on the basis of form number 7 and field verification report from BLO concerned. Speaker, sir, the deletion of the deceased voter is essential to keep the electoral accurate and up to date. My government is concerned about the timely deletions and is actively working in these directions. Speaker, sir, I am happy to announce that this House, announce the House that Goa is one of the states with the 100% registration of birth and deaths. In this regard, I propose that the register of the birth and death collects the electoral details of the disease from the relatives at the time of the death registration. Speaker, sir, I further propose that form number 7, as prescribed by the Election Commission of India, be made integral part of the death registration report. The form number 7 be furnished by all the registrar of the birth and death to the electoral and the district election authorities to ensure timely the deletion of the deceased voter and from the electoral. I am further happy to announce that my government will formulate a mechanism so as to ensure a timely deletion of the name of the deceased person from the electoral. The mechanism will be developed in the consensus with the Election Commission of instructions. Speaker, sir, I would like to tell the House that जे आमच्या गोंया भितर जे स्पेशल इंटेन्सिव रिविजन जे स्टार्ट आसा आनी सक्सेसफुली म्हाका दिसता हे गोंया भितर चालू आसा आनी म्हाका दिसता हे जे स्पेशल इंटेन्सिव रिविजन SIR जे हेच्या भितर आमी पळोवपाक गेलेले जाल्यार कितलेशे आमकां भितर जे डेथ आसा ते कळपाक कितलीशीं वर्सां जाले ते लोक आयज ह्या जगान ना तरी पासून तेंची नांवां जी आसा ती इलेक्ट्रॉल रोलाचेर आसलेली तशी डुप्लिकेशन्स नांव आसलेली जे लोक ऑलरेडी परमनंटेड शिफ्टेड जाल्लेले तेवूय लोक थंयसर आसलेले ते रोला भितर आयज पळोवपाक गेल्यार हे SIR भितर म्हाका दिसता हेच्या भितर एक क्लॅरिटी मेळिल्ली आसा जे रोल जो आसलेलो
जी आमी खंय तरी म्हणूंक शकताली जी वोटिंगाच्या टायमाचेर जे मेल्लेल्या लोकांचे जे शिफ्टेड लोक आसलेले हेंची डुप्लिकेट वोटिंग जाताली, दुसरो मनीस येवन वोटिंग करतालो, हे सगळे क्लियर करपाक लागून हो जो SIR आयज चालू आसा हेजे भितर आमच्या रोला भितर एक क्लियर रोल जाल्लो आसा. कित्याक आयज जेन्ना आमी तो SIRचो रोल पळय गोंया भितरूच जे मेल्लेले लोक आसले डिजीज लोक आसले ते 25,574 इतली नांवां जी आसलेली जे हे संवसाराक ना तरी पासून नांवां हेंची ते रोलाचेर आसलेली. सो आयज ती सगळी हे SIR भितर क्लियर जाल्लेली आसा. तशीच अनट्रेसेबल जे वोटर्स आसलेले 29,750 जे ट्रेसूच जायनासले हेंची नांवां सुद्दां हे SIRच्या भितर काडलेली आसा. त्याच प्रमाणे परमनंटली शिफ्टेड जे लोक आसलेले जे थंय रावनात परमनंटली शिफ्टेड जालेले हे SIRच्या भितर हेजे स्पेशल जे इंटेन्सिव्ह रोला भितर हेंकां आमकां कळपाक लागले 40,473 जे परमनंटली शिफ्टेड जालेले अशे डबल एंट्री लोक आसलेले जेंची नांवां दोन कडेन एंट्री आसलेली आमच्या गोंयानूय भितर आसलेली गोंयाच्या भायरूय आसलेली अशे लोक आसलेले. अशी पळोवपाक गेले जाल्यार आमकां हो जो SIR आसा इट इज बिकम अ व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी म्हाका दिसता आमचो आख्खो गोंयचो जो रोल आसा तो क्लीन जातलो वीच वील हॅव अ फेअर इलेक्शन जे फुडें इलेक्शन तेजे भितर आमकां फ्री एंड फेअर इलेक्शन जातलें अशें म्हाका दिसता. फक्त एकूच हांव रिक्वेस्ट करपाक सोदतां आमच्या गोवोरमेंटाक कितें जो डेथ जाता खंयचो मनीस ताका डेथ जाला पण तो वचून आपली ती डेथ तेजी फॅमिली मेंबर वचून डेथ सर्टिफिकेट रजिस्टर करता आनी ताका आमची ऑथॉरिटी आसा गोवोरमेंट ऑथॉरिटी डेथ सर्टिफिकेट दिता. बट काही कारणाक लागून जे तो आपली डेथ सर्टिफिकेट घेता तो बाकीची कामां करता आपली बट इलेक्शन रोलार ते नांव तशेंच उरता. सो आमच्या गोवोरमेंटान खंय तरी एक प्रयत्न करपाची गरज आसा रिक्वेस्ट करपाची जेन्ना ती डेथ सर्टिफिकेट जेन्ना इश्यू करता आमी ती खंय तरी आमचे इलेक्ट्रल रोला कडेन कनेक्ट करपाची गरज आसा. कित्याक तेन्नाच आमकां ते नांव जे आसा डेथ सर्टिफिकेट इश्यू करतना ते थंयसरले आमकां डिलीट करपाक मेळटले डायरेक्टली हे फॉर्म 7 भरून तेजी फॅमिलीचो कन्सर्न घेवन आमकां हे डिलीट करपाक मेळटले. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी म्हाका दिसता गोवा कॅन शो दॅट इट इज अ फर्स्ट स्टेट बाबा हे आमी केला म्हणून एक मॉडल स्टेट म्हणून आमी फुडें करूंक शकतले. सो हेज्या फुडें जी इलेक्शनां जातली ती फ्री एंड फेअर इलेक्शन जातले आनी म्हाका दिसता आमकां हेजो भितर फुडें सुद्दां कोणाची डेथ जाल्यार ते ऑटोमॅटिकली नांव भायर वचपाक जाय ते इलेक्शन रोलासून म्हाका दिसता हेज्या लागून म्हाका दिसता आमच्या गोवोरमेंटान स्टेप्स घेवपाचे. तुम्ही पळयतात GNH.